Good morning, guys. Today is Monday. We're going to be working on the language book on page 72 and 73. Also on the vocabulary and grammar book, page 56. Buenos días, padres de familia. El día de hoy en el libro del language vamos a estar trabajando la página 72 y 73 y también la página 56 del libro de vocabulary and grammar. Okay, so we have here a reading section. Tenemos una sección de lectura. It says, read and answer who did the treasure belong to. Vamos a leer y a contestar who did the treasure belong to, a quién pertenecía el tesoro. So I'm going to read this for you guys and you're going to follow the reading, okay? Yo voy a leer esto para ustedes y ustedes van a seguir la lectura, okay? Lost treasure of the Inca. In the 1500s, Spanish soldiers and explorers fought with the Inca people in Peru and other parts of South America. They took land and gold, and they captured the Inca rulers. A Spanish soldier named Francisco Pizarro captured the Inca emperor Atahualpa. Atahualpa offered Pizarro a whole room filled with gold. In return, he wanted his freedom. Pizarro agreed. Atahualpa sent men to the gold, but Pizarro changed his mind. He killed Atahualpa in the 1533. So Atahualpa's men buried his treasure in a secret cave. They hid it well. The Spanish never found it. In the 1850, English scientist Richard Spross discovered the map to the treasure cave. In the 1886, a treasure hunter named Bart Blake followed the map. He found the treasure. He wrote, "There are thousands of gold and silver pieces you are not able to imagine." He carried out as much treasure as possible, but on the way home to New York, he disappeared. No one ever saw him or his treasure again. In the 2013, explorers followed the map again. It led them to the mountains in Ecuador. There was no cave of treasure, but they found gold mines in the mountains. They also discovered a different kind of treasure, the ruins of an old Inca city. They are still exploring those ruins today. Okay, so the answer. Who did the treasure belong to? It belonged to Atahualpa, okay? So we're going to write it down here. Atahualpa, like that. Atahualpa. That was the owner of the treasure, okay? Ese era el dueño del tesoro. Atahualpa. Y esa es la respuesta, Atahualpa. Now we have here, answering questions about details. Read the question twice. Read the first word carefully to understand what kind of information you need to find. Contestar preguntas acerca de detalles. Lean la pregunta dos veces. Lean la primera palabra con cuidado, carefully, to understand what kind of information you need to find, para entender qué clase de información se necesita encontrar. Who, for a person. ¿Quién? Para una persona. What? For a thing or event. ¿Qué? Para una cosa o evento. When? For a time or date. ¿Cuándo? Para un tiempo o una fecha. Where? For a place. ¿Dónde? Para un lugar. Why? For a person. ¿Por qué? Por una razón. For a reason, I'm sorry. And how? For a way of doing something. Y cómo? Para una manera de hacer algo. ¿Ok? Esas son las cosas que se emplean para crear preguntas. Y preguntas sobre la razón la tienen al lado, ¿ok? Person, thing, persona, cosa, tiempo, lugar, razón y forma de hacer algo, ¿ok? Here we have, read again and answer the questions in your notebook, ¿ok? You're gonna read this again and answer the questions, ¿ok? Vamos a contestar las preguntas en el cuaderno. ¿Ok? Esas son las preguntitas. Las van a copiar en el cuaderno y las van a contestar. Ustedes tienen que leer la historia y contestarlas.
por cualquier cosa, ¿verdad? Padres, por favor, permitan que los niños busquen las respuestas, ¿ok? Permítanlo, que ellos lean, que indaguen y por en cualquier caso ellos no entienden o no encuentran la respuesta. Yo les voy a mostrar las respuestas ahorita. Son estas. Estas son las respuestas. Atahualpa man hit it well, ¿ok? Richard Strauss discovered the map in the 1850s. Barth Blake followed Richard Strauss' map. We don't know. Number 4. Number 5. The explorers found the gold mines in the mountains in Ecuador. Estas son las respuestas, ¿ok? Entonces, estas respuestas se las estoy dando para que los niños chequeen, ¿ok? Pero por favor permítanles que ellos busquen las respuestas ellos solitos, ¿ok? Y eso es en el cuaderno. Perdón, permítanme. Ok, entonces, on page, ahora en la página 73, we have listen and circle what is the main idea. So we're gonna listen, vamos a escuchar el audio y vamos a seleccionar cuál es la main idea, o sea, la idea principal. To treasure hunters, shipwrecks are very valuable. Some of them have millions of dollars of treasure inside. Here are a few examples. A Spanish ship called Nuestra Señora de Atocha sank in 1622 near the Florida Keys. It carried gold, silver, and emeralds, worth about $900 million today. The Whydah Galley is the only shipwreck that was a real pirate ship. Pirate Sam Bellamy sailed it. It sank in about 1724. Treasure hunters found more than 200,000 gold and silver coins and things used in pirate life. The British Treasury ship carried bars of silver for British banks. It traveled on the ocean during World War II. In 1941, a German submarine sank it. 200 tons of silver went to the bottom along with it. Okay, so which one is the main idea? There are different kind of treasures, okay? There are different kinds of treasure. Okay, so now we have we have to match. Vamos a unir las cosas, okay? So in the first one will be the Nuestra Señora de Atocha had treasure worth about 900 million, okay? The Whydah Galley was a real pirate ship. The British Treasury ship sank with 200 tons of silver. Así quedaría esa parte. Second part, we have listening for main ideas. The main idea is the general topic when you listen. Try to identify each speaker's main idea. Ask yourself, what is the speaker talking about? Escuchar la idea principal. La idea principal es el tema general. Cuando uno escucha, uno trata de identificar qué es lo que la persona que está hablando quiere dar a entender. ¿Cuál es la idea principal? Pregúntense ustedes mismos, ¿de qué está hablando el emisor o la persona que habla? ¿Ok? Here we have, listen and circle to complete the main idea. ¿Ok? So we're going to listen. Es el mismo audio, permítame ver. 45, 46, no, it's a different audio. So, listen and circle to complete the main idea. Listen again and choose how did people collect treasure from the British Treasury ship. Ok, vamos a escuchar el audio y vamos a circular la idea principal, ok? Treasure hunters use technology to find shipwrecks in the ocean. For example, treasure hunters brought up some of the silver bars from the British Treasury ship. How did they do it? It wasn't easy. People can dive down to 330 meters, but the British Treasury ship was 4,500 meters deep.
Divers can't go that deep. So they used a submersible. It was like a submarine, but without a pilot. People drove it from their ship, and it traveled deeper and deeper underwater. It had big lights and robot arms. It shone a light on things from the shipwreck. It picked them up and carried them back up to the surface. Okay, so how did people collect treasure from the British treasure ship? They used a submersible, okay? They used a submersible. Y así quedaría esta parte. And that would be it. Eso sería en el libro de language. Now, en el libro de vocabulary and grammar, we have page 56. Vamos a darle de retroceso aquí un poco más rápido. Okay. So here on page 56, en la página 56, we have read the clues and complete the crossword. Okay, so number... Se los voy a mostrar ya eso porque creo que no los puedo dar una por una aquí. So, ustedes tienen que ir leyendo eso y concordarlo con las palabras del vocabulario acá, ¿verdad? Entonces yo les voy a mostrar las respuestas para que ustedes lo chequen, pero traten de hacerlo solitos, ¿ok? Those are the answers, ¿ok? Así quedaría. And that will be it. Voy a poner un poquito más la respuesta para que la chequee más. Siempre recuerden, ¿verdad?, que es preferible que los niños trabajen siempre el horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque este es el horario de escuela y en este momento del día la mente está un poco más fresca. Entonces, si ellos se pueden trabajar en la tarde, les cuesta un poquito más, les da sueñito y cosas así. Entonces, obviamente, en el caso de algunos de ustedes que están trabajando y no pueden estar con ellos, yo los entiendo, ¿verdad? Entonces, simplemente me lo tienen que hacer saber. Siempre esperando, ¿verdad?, que Dios nos tenga con salud y con bendiciones a todos. Nos vemos el día de mañana.